tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Tunasherekea ufanisi wa taifa letu. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Tunawapongeza viongozi kwa juhudi zenu. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Baraka tunajaliwa, Mwenyezi Mungu aishi Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Tuungane sote Kenya, moja Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Umoja wetu Kenya, tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Nimejitolea kuijenga na kulinda Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Ukipenda Kenya, jitolee tuijenge Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Nimejitolea kuijenga na kulinda Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Ukipenda Kenya, jitolee tuijenge Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Msamaha uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Upendo uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Umoja uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Amani iwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Tunasherekea urithi wetu, sote tunaapa kuijenga Kenya. Tunasherekea urithi wetu, sote tunaapa kuilinda Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Pia vituo vya huduma tunasherekea. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Miundo msingi leo hii Kenya twasherekea. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Pia vituo vya huduma tunasherekea. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Barabara tumejenga kisasa, kulia. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Madaraka Express, boresha Kenya. Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. Matibabu bora Kenya, na mama Tunasherekea, twaahidi tutaijenga Kenya, hili ni jukumu letu. msamaha uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Upendo uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Umoja uwe nguzo yetu Kenya. Kenya ni nchi yetu tuilinde. Amani iwe nguzo yetu
Sote tunaapa kuilinda Kenya. Status Choir gives us the second item. Nyinyi ni mashujaa. You are the heroes. Those ones who have merit, those ones who are living with HIV and AIDS, you are our heroes because you deserve to be glorified today because nyinyi ni mashujaa. Second song, nyinyi ni mashujaa. Mashujaa wetu Kenya, wazalendo wetu Kenya, twawapongeza kwa kujitolea kwenu kutumikia taifa letu. Twawakumbuka kwa kujitolea kwenu kutumikia taifa letu. Jukumu langu mimi na wewe kutimiza wajibu wetu na kuleta maendeleo kwa taifa letu Kenya. Ni jukumu langu mimi na wewe kutimiza wajibu wetu na kuleta maendeleo. Mashujaa wetu Kenya,
tuongezee makofi mengine kwaya yetu ya Ikulu. Watatulia kidogo kisha watarejea na wimbo wa tatu. Kwa hivyo asante sana. Tuwapongeze wanapoondoka uwanjani kwaya yetu ya Ikulu. Thank you so much State House Choir kwa kazi nzuri mnayofanya. Ningependa kutambua wafawidhi wote ambao wako kwenye ukumbi huu. I take cognizance and appreciate all the masters of ceremony. I know we have a number of MCs here. And as the patron MCs Association of Nakuru, I take cognizance and appreciate your presence. If you're an MC, just stand. If you're a master of ceremony, stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Let's appreciate our masters of ceremony. Nakuru, we take pride that the office of the president has given us an opportunity to have one of us in the office. Na hata wale ambao wamebaki, we are still working on making them better every day. Day after day, we make them better. So that one time, they also occupy offices like some of us do. And on behalf of them, I want to bring you a few leaders. And more specific, nitambue kijana Simon Ngatia, who is the MC of the county of Nakuru. Ngatia, where are you? Kindly wave where you are. Thank you so much. We acknowledge him as the MC from the governor's office. Na tunasema asante. Siku hii ya leo tumepata bahati kuwa na viongozi wachache. Ningependa tumkaribishe Rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Makofi ya Mheshimiwa Mwai Kibaki. My fellow Kenyans, it is another time that we have gathered together. Wacha niseme kwa Kiswahili, hii maneno ya World AIDS Day sijui mbona ilisahaulika, na leo ni siku ya maana sana sana, manake sote tumekuja na tuikumbuke, kwa sababu hakuna haja ya kupuuza mambo. Lazima tukue imara na ile mambo ambayo itajenga na hata italeta manufaa kwa afya yetu. Sitasema mengi, wacha niwache hapo. Mungu abariki nyinyi sana sana. Asante sana. Ningependa kumkaribisha aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Haya, Wakenya kumepambazuka. Angalia mwenzako, mwambie amani Kenya. Unajua siku ya leo mimi nafurahi sana, kwa sababu kitambo mimi hata nilikuwa nimedhani, unajua mambo mingi ilikuja, si ni kweli? Na hata tukasahau maneno ya HIV. Lakini leo nashukuru sana kwa ajili tumeamua kuadhimisha siku ya ukimwi ulimwenguni. Wacha niseme, wakati mingi wewe ukikutana na mimi, hasa nikiwa na vijana, nilikuwa nauliza hao vijana TV, vijana tialala, vijana pe, msikae kama nyani. Si mnajua nyani ile inasimama kwa mudi juu, kazi yake ni kusema nyef nyef. Mungu abariki nyinyi, asante sana. Mungu abariki nyinyi. Ningependa kuleta sauti ya marehemu rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daniel Toroitich arap Moi. Ebu kwanza tingiza kidoli. Leo sijakuja kusema maneno ya siasa, lakini wacha niseme iko kitu imefurahisha mimi sana. Wakati Rais Uhuru Muigai Kenyatta anasema atakuja kwa kaunti yangu na kuadhimisha the World AIDS Day, wacha niseme, kwa sababu watu wengine hawakujua maana ya jina GANU, leo wacha niambie hao ndio hii kitu itoke kwa roho yangu. GANU ilikuwa inamaanisha, Kenyatta alisema nikitoka Uhuru
achukue, na yote ni maendeleo. Asante sana, asante sana. Ningependa kuleta sauti ya mwenda zake kutoka Radio Citizen Waweru Mburu. Hujambo msikilizaji, na karibu kwa yaliyotendeka. Leo nimewaandalia makala maalum kuhusu vile jimbo la Nakuru limekuwa lenye bahati zaidi na lenye bahati kushinda zingine. Nakuru County ambayo leo hii itakuwa ni Nakuru City, nayo hapo tu ndipo walipokwenda kuadhimisha sherehe za ukimwi ulimwenguni, jambo ambalo kuonyesha Nakuru ni uti wa mgongo wa Kenya. Wana Nakuru, mnapaswa kuwa na raha, mnapaswa kufurahia na mnapaswa kuwaunga viongozi mikono wale wanaoleta maendeleo. Toka studio ni Waweru Mburu, nikiwaga kwa msemo chanda chema hakika uvishwa pete. Nakuru ni chanda chema, wacheni tuivishe pete. Asanteni. Wakati mwingi ninapomsikiza Waweru Mburu mimi hujiuliza, je, Waweru Mburu angekimbishwa na mbwa angepiga nduru namna gani? Na ingekuwa labda ameenda kwenye sherehe kama hii, alafu akina mama waende mgomo waseme hatupigi ngemi, Waweru Mburu angepiga ngemi namna gani? Halilili, 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 halilili. Naleta sasa sauti aliyekuwa rais wa Marekani Mheshimiwa Barack Obama. And a changes to America. That's what I told my wife Michelle. Today I'm telling you there are changes here in Nakuru. Because if you go placidly, your mother noise and haste, I remember her president Mabel Silence. As far as possible, those surrender, you'll be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, because even the dull and the ignorant, they too have their stories. If you compare yourself with others, you might become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble, it's a real position in the changing fortunes of time. Keep peace with your God. Whatever you conceive him to be, with all its charms, the tragic blue, keep peace with your soul. It is still a beautiful world. Be careful and strive to be happy. And yes, we can. Asante sana. Ningependa kumleta sasa Muturi wa Muiru. Niĩ naniĩ njĩtagwo Mũturi wa Mũirũ na nĩmagũtangĩrĩ gwĩngĩrĩko mwĩra. Na rĩu gũgĩkinya atĩrĩrĩ, mahinda marĩa ciana cia Isiraeli ciarĩrĩre Jehova Ngai nĩatuĩkire wa kũmonekanĩra, na ikuru muonekanĩirwo mũno makĩria. Nĩamuona kũgwetwo mũgatuĩka cete, nĩ kauti kaũndũ ga itherũ. MCA na mbunge arĩa mena ikuru, ũyũ nĩ ũndũ wa gũka na mũgakenerera mũno makĩria. Na tũkaugaga Jehova arathimage atongoria aitũ. Mũigai Mũhuru Mũigai wa Kenyatta, nĩ arathimagwo mũno nĩ Jehova Ngai, nginya harĩa rĩrangaga hokĩrĩria gecũra mbeca kana indathi. Njĩtagwo ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na gũtangĩrĩ gwĩngĩrĩko mwĩra. Thengio. Atakayefunga kurasa hizo za salamu ni Askofu Pius Moiro. Siku ya leo tunaenda kuangazia maisha ya wana wa Israeli. Israeli kulikuwa na wengi ama kulikuwa na nchi nyingi, lakini Israeli ilibarikiwa. Nakuru na Kenya mzima kwa jumla, mjue nyinyi ni kama wana wa Israeli na Mungu amewabariki. Yaani mahali ambapo munaona muko chini, Mungu anakuja kuwainua na hata kutupeleka kwa level nyingine. Tukataane na mambo machafu na tufuate uongozi bora na Mungu atatuinua. Naitwa Pastor Pius Moiro wa Maximum Miracle Audio Cinema Nairobi. Amen. Asante sana. Tumpongeze Joseph Karanja, ni MC wetu kutoka hapa jimbo la Nakuru. Hapo zamani alikuwa amesumbuliwa na unywaji wa pombe. Lips zake zilikuwa nyekundu kama hii tai yangu, lakini Mungu ni mwema, aliachana na mihadarati, akaachana na pombe. Now he's a good boy. Hata nimempeleka State House, ameongoza sherehe ya mama taifa. So
Nakuru, we can do it. These are the products we have and we are proud of ourselves because we are equal to the task. Kabla ya kumleta mwenzangu Kea aweze kuendelea, ningependa kuwafahamisha kwamba siku hii ya leo tuna nafasi ya huduma mbalimbali. Zile tents ziko kule pembeni, we are offering HIV testing. So at your own time you can just visit those tents, be tested and know your status. We are also doing COVID testing and vaccination. If you wish to know if you've not gotten your jab, we are doing the testing. So for you to be sure of yourself, you can go and do the COVID testing and also vaccination. If you also wish to donate your blood, we are also offering a blood donation center. Let us support where we can. I'm reminded that we have a new variant. So kila wakati barakoa yako ikae vizuri. I'm only holding mine because I'm far from you. But make sure that barakoa yako umeivalia inavyofaa. Let us touch what you have to touch. Observe the social distance that we've been kept by the protocol team. Don't move seats. And we also have enough washrooms. Washrooms at the far end and also hand washing centers. So if you need to wash your hands, kuna nafasi kule nje na ni nyingi. Siku ya leo ni siku ya furaha. Maana tuna shukrani za Mwenyezi Mungu kujalia kuwa naye mgeni rasmi siku ya leo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na atakapoingia katika uga huu wa Nakuru Athletics Club tawafahamisha, atakuwa na sherehe fupi kule nje, kupanda mti, kisha kuelekezwa katika vibanda vichache na kisha kujiunga nasi hapa. Atakapojiunga nasi tutakuwa tunaomba sote kusimama ili kumkaribisha kwa heshima. Itafuata wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya za Afrika Mashariki, kisha maombi kuongozwa na shehe na mchungaji, na kisha ratba itafuata. Niombe the coordinating team, I would wish to meet with these are the testimonies, the ones doing the testimony. Yeah, I'll come and so that we can share a few things. Kwa hivyo nitawampisha mwenzangu Bwana Kea ili aweze kutuletea vikunde vinavyosalia. Asanteni sana, tuendelee kuwa watulivu. Asante sana kwa niaba ya wananchi wa Nakuru. Hata sisi tunashukuru pale State House Nairobi kwa kuchukua kijana wetu Bwana Mike Gitone kuwa mmoja wa MCs wetu katika taifa la Kenya. Tumpige makofi tafadhali Bwana Mike Gitone ambaye ametuelekeza vyema kabisa. Nikikaribisha NCPB kwaya kutoka Nairobi, yani National Council for Population and Development, waje watuongoe kwa nyimbo mbili. Hawa wanaongozwa naye Kennedy Ndiazi ambaye pia ni mwanamuziki msifiwa katika taifa letu la Kenya. Ukifungua radio asubuhi ukisikia wimbo National Anthem, unasikia ile tena ambayo inaanza Mungu ni sauti yake. Basi tumpigie Kennedy Ndiazi makofi kwa kuwa mzalendo kamili katika taifa letu la Kenya. Asante Bwana Kennedy Ndiazi. Naarifiwa kwamba gari aina ya Toyota Hilux KCZ 939A tafadhali imepakiwa pale karibu na club, iondolewe pale ipeleke mahali panapofaa, kwa sababu pale pametengewa mambo mengine, maslahi mengine tofauti. Kwa hivyo mwenye hilo gari tafadhali fanya hima ulitoe pale haraka iwezekanavyo. NCPB kwaya nyimbo mbili.
lazimu, watoto wasichana waolewe kwa lazima. Wakenya tuache za kulazimu, watoto wasichana waolewe kwa lazima. Tuache mila za zamani, tuepuke nazo dhulma za kijinsia. Tuishi kama familia, tukizingatia amani, upendo. Tupange familia zetu na tusibague watoto wasichana. Vijana ndio nguzo yetu, tena tegemeo la taifa letu. Tuache mila za zamani, tuepuke nazo dhulma za kijinsia. Tuishi kama familia, tukizingatia amani, upendo. Tupange familia zetu na tusibague watoto wasichana. Vijana ndio nguzo yetu, tena tegemeo la taifa letu. Asante sana. Wimbo wa pili, meanwhile Nak Choir. Nak Choir tafadhali jongeni karibu na entrance hapa. One, two. 1, 2. Wazazi twawaomba, tunzeni watoto. Wazazi twawaomba, tunzeni watoto. Tuwape mawaidha na kuwasaidia, tuwape mawaidha na kuwasaidia. Tusiache watoto wafunze na dunia, tusiache watoto wafunze na dunia. Tutafute nafasi, tukae na watoto. Tutafute nafasi, tukae na watoto. Tuwafunze nidhamu pamoja na upendo. Tuwafunze nidhamu pamoja na upendo. Wazazi tukumbuke majukumuni yetu, wazazi tukumbuke majukumuni yetu. Watu wa boda boda tahadharishe, watu wa boda boda tahadharishe. Wacha watoto wetu waende wakasome, wacha watoto wetu waende wakasome. Watu wa boda boda tawapa onyo kali, watu wa boda boda tawapa onyo kali. Viongozi serikalini, tueneze ujumbe kote, hata nyumba kumi, tusambaze habari kote. Viongozi serikalini, tueneze ujumbe kote,
Heko NCPD. Mumefanya mengi. Tumeelimishwa. Heko NCPD. Kwa mipango bora. Mambo ya idadi. Heko serikali. Kwa maendeleo. Tunafurahia. Heko serikali. Kwa agenda. Tunasonga mbele. Hata mashinani. Tutunze vijana wetu. Tuwape elimu, tuwape upendo, pia na mawaidha. Tutunze vijana wetu. Tuwape elimu, tuwape upendo, pia na mawaidha. Tunawatahadharisha. Madawa kulevya yadhuru afya. Tunawatahadharisha. Madawa kulevya yadhuru afya. Rieni kulinda maye. Kulinda vijana. Rieni kulinda maye. Tusichoke kulinda vijana. Lazima tufaulu. Vijana wetu walioharibu. Lazima tufaulu. Vijana wetu walioharibu. Tutunze vijana wetu. Tuwape upendo, pia na mawaidha. Tutunze vijana wetu. Tuwape upendo, pia na mawaidha. Tunawatahadharisha. Madawa kulevya yadhuru afya. Tunawatahadharisha. Rieni kulinda maye. Tusichoke kulinda vijana. Rieni kulinda maye. Tusichoke kulinda vijana. Lazima tufaulu. Vijana wetu walioharibu. Lazima tufaulu. Tuwapigie makofi. Asante sana kwa NCPD choir. Thank you for those two wonderful numbers. Miss Margaret Mwangi, representative of people living with HIV and AIDS. Identify yourself where you are. Thank you. I now welcome you on this microphone. Before we continue with other entertainments, allow me to invite Ms. Margaret Mwangi, representing people living with HIV and AIDS, to speak to us for a few minutes. Welcome. Can we give a round of applause, please? Our distinguished guest,
Ladies and gentlemen, all protocols observed, good morning. I'm Margaret Mwangi, the founder of House Women, which is a CBO in Nakuru County. I'm here today representing the people living with HIV and also the MIPA working group in the county. MIPA, people living with HIV, and meaningful involvement of people living with HIV and AIDS in Nakuru County. MIPA is a principle that calls for meaningful involvement of people living with HIV and AIDS, not only in design, Thank you. I said I'm here today representing the people living with HIV through the network of people living with HIV and also the MIPA working group. MIPA is the meaningful involvement of people living with HIV and AIDS, not on a principle that says that let's involve the people living with HIV not only on design, but also implementation, monitoring, and evaluation of programs and policies, also bringing them to the table where decisions affecting their lives are being deliberated. In Kenya, we have about 1.5 million people living with HIV, while out of this 1.5, 75% of them are children below 15 years. Today, as we commemorate World AIDS Day, we celebrate and mark the great strides we have made in the HIV response. This could not have been possible without the many heroes who stood and put a human face to the HIV pandemic. We have our sisters, our brothers, mothers, fathers, and children who succumbed to the AIDS pandemic. Today, we celebrate them by lighting candles of hope in their memory. It is also the day as a community we remind everyone that HIV is still here with us, and through testing, treatment, we can manage the effects of HIV and prolong life. We start out today because of the treatment that we have received and also the management that happened. Floods, HIV still has no cure. We are calling. Today is a day that we call upon every one of us to know their HIV status and be put on your treatment. People living with HIV have played a big role in demand creation for available services and advocacy for the HIV services. Involvement of persons living with HIV in HIV resources, advocacy for one of that is played by the people living with HIV. Through the availability of antiretroviral therapy, PLHIVs have been able to live quality and healthy lives. However, stigma and discrimination and human rights violation still remain a major challenge affecting our members, which in most cases leads to non-adherence of medication and gender-based violence. It is on this we wish to note that through stigma and discrimination that we have said leads to non-adherence and gender-based violence, we have lost the lives of many PLHIVs because they could not adhere due to the surrounding that was there. We take note that COVID-19 pandemic has also made people living with HIV become more vulnerable. This is as a result of loss of livelihoods, inflation, increased gender-based violence, and food insecurity, leading to non-adherence and affecting the quality of lives of people living with HIV.
we wish to note that when COVID-19 hit, the people living with HIV were hit by an extra pandemic. Having been hit by HIV, they were also hit by COVID. But surprising, we also want to note that when so many committees were laid down to forge way forward on how to help the people living with HIV were lumped up with all the other community. We want to note that HIV is still stigmatized, and anybody wishing to reach people living with HIV, you can only reach them through their networks or support groups that they have formed. In summary, we have a few asks that we wish that our partners, our readers, to note going forward. We wish that you strengthen our networks and community-led support groups and initiatives, because it is through strengthening our networks and our support groups that we shall be able to address the issues that affect us at the community level, and it is the only way that you'll be able to reach us as a community. Ensure consistent supply of ARVs and commodities. We wish to note that for the last 1 year, people living with HIV have suffered increasingly. Most of our people have not received their viral load test for the last 1 year. But today we stand tall and we want to say, ensure consistent supply of ARVs and commodities for our people to lead healthy lives. Also meaningfully involve the PLHIVs in decision-making platforms in order to have an informed response. We know where the shoe pinches. We know what works for us. And so we are saying, involve us. Let's sit on that table. We know what works for us, and we know what are the programs. And not only in designing, also in monitoring. We want to be there and know we propose this program. When we are coming to an end, has it worked for us? Has it not worked for us? In the best, uphold the rights of PLHIV, that is the people living with HIVs, girls and women, to prevent new HIV infections and realize zero stigma and discrimination. Most women and girls, and also including people living with HIV, their lives have been violated, and we find that when our lives are violated, so many people will not come out and say, we are living positively with the HIV. And what does this mean to us? When people when their lives are being violated, most people will take their medication in secret. They will not be able to adhere, meaning that we shall continue. We are still exposing our community. In the face of COVID-19, people living with HIV, in the face of COVID, this is another ask. We are saying, empower the people living with HIV through sensitive national and social protection. In the face of COVID-19, I said, most of the people living with HIV, nobody thought that there's a community on its own. Nobody remembered that HIV is still stigmatized and looked at as an immoral disease. And so, there is nowhere that it was specifically said that this is for people living with HIV. Again, people living with HIV will not just go saying, you will not put a list and say, these are the people living with HIV that we are looking for. I started by saying that we can get them through their support groups, we can get them through their networks if we want to reach out to them. And in this one, we are saying, put sensitive national and social protection strategies to be able to empower the people living with HIV. Lastly, people living with HIV need sensitive universal health coverage, and HIV should include HIV treatment. We have a HIV system, we have an NHIF system that does not include people living with HIV. You will go there, you have a disease, but once they realize you are HIV positive, they say this one does not cover it. We are saying let's have an NHIF and UHC that covers
HIV treatment. Lastly, we are saying PL-HIV lives matters. And as we sit here and on this World AIDS Day, let's do all that it takes to make sure that the lives of HIV, the ARVs and the commodities that they require are provided. We therefore call upon each and every one of us to join hands to ending AIDS epidemic. Together we can. Thank you. Thank you very much. Can we give another round of applause? Tumpongeze tafadhali kwa makofi. I bring in the Maisha Choir. As Maisha Choir walks on stage, Dr. Asha Mohammed, CEO, Kenya Red Cross Society, to be ready to make a presentation. Maisha Choir comes on stage. I can see Maisha Choir led by Dr. Oyaro. Maisha Choir is going to make a presentation of one item, and thereafter Dr. Asha Mohammed, the CEO, Red Cross Society of Kenya, will come and make a presentation for 3 minutes. Thank you. Patrick Oyaro is my name. I work for LVCT, USAID Stawisha Pwani project. And together with NAC Choir, we just want to share with you that there is hope. Lipo Tumaini. If you feel like singing and joining us, please go ahead. Let's go. Oh yeah, fellow Kenyans, I know that this has been a long journey, but I can see the end coming, only if we work together as one. Miaka mingi iliyopita ugonjwa huu ukakumba, watu wengi waliangamia, wanasayansi, watafiti, wauguzi, watu wote wakaanzisha vita dhidi ya ukimwi. Hey, 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 hey. Lipo tumaini tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote chapa kazi imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Waweza zuia kuambukizwa, waweza pimwa. Ukiambukizwa usihangaike, tumia madawa, uboreshe afya, punguza virusi, sitisha maambukizi. You equals to you. Lipo tumaini tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Say no to stigma, no discrimination, no gender-based violence. Together as one we shall win. Can I hear that again? Kumesha unyanyapaa, kumesha ubaguzi, kumesha vita vya jinsia, pamoja sote tutashinda. Lipo tumaini
tutashinda. Vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Tuamke, chapa kazi, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. One more time, let's sing. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Oh yeah, fellow Kenyans, I know that Watu wote wasimame kama ni kweli ya kwamba tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Let us all be outstanding. work together as one. Yes. Miaka mingi iliyopita ugonjwa huu ukakuma. Big up our artist has been joined by the CEO of NAC, Dr. Ruth Masha. Watu wote wakaanzisha vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Waweza zuia kuambukizwa, waweza pingwa kila mahali. Ukiambukizwa usihangaike, tumia madawa, uboreshe afya, punguza virusi, sitisha maambukizi. We post lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Let's go! Say no to stigma. No discrimination. No gender-based violence. Together as one, we shall win. Can I hear that again? Komesha unyanyapaa. Komesha ubaguzi. Komesha vita vya jinsia. Pamoja sote tutashinda. Let's go! Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda vita dhidi ya ukimwi. Lipo tumaini, tutashinda vita dhidi ugonjwa wa ukimwi. Watu wote tuamke, chapa kazi, imarika, tutashinda
thank you. Thank you, Maisha Kwaya. Tutashinda vita dhidi ya ukimwi. One day we shall conquer this monster. Thank you, Dr. Patrick Oyaro, leading Maisha Kwaya. Dr. Aisha Mohammed. Can we give a round of applause? Immediately after Dr. Aisha Mohammed gives her statement, we are going to have Status Choir back on stage with one item. Distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed, I'm pleased to join you today as we mark the World AIDS Day, one that carries even greater significance for our nation. As has been tradition, we gather here first to remember the lives that have been lost, but also to renew our commitment to the fight towards eventually ending the pandemic. It is 40 years since HIV was first reported on our shores. As you can imagine, given the demographics of our population, almost 3/4 of the people here were not born then. And the few who were born were barely old enough to know what was happening. Over the last 40 years, no village, no home, no one has been spared the effects of HIV. Despite the gloom, today is also a day for us to celebrate the thousands of people who have given us hope. The healthcare workers who have bravely nursed the sick, scientists who have made groundbreaking discoveries, and most significantly, people living with HIV who have braved the stigma and discrimination to lead the fight from the front and living positively. In our midst are men and women who have lived with HIV for 10, 20, and even 30 years, people who were born with it and continue to bravely pursue their dreams, making their contribution to our nation building. We celebrate all of them. Today, ladies and gentlemen, we have reached an important point in the fight. We can strike that decisive blow, but to do this with so young, we must sustain the momentum and continue to work together as stakeholders. We must confront the new drivers of the epidemic, including HIV-related stigma and discrimination that continues to undermine the success of interventions focusing on priority groups such as the key and vulnerable populations. We know that ending stigma and discrimination and enabling free access to HIV and AIDS services fight, and this must continue. This is why this year's theme of End Inequalities, End AIDS, with a special focus on reaching people left behind, must resonate to everyone. The commitment to leave no one behind requires that we eliminate HIV-related stigma, human rights discrimination, and legal barriers that impede access to health services for everyone. As we continue with the 16 days of activism against gender-based violence, we must note that violence constitutes a human rights violation that impedes progress towards ending the HIV pandemic. At the Kenya Red Cross Society, and as a principal recipient of one of the largest HIV grants from the Global Fund, our commitment remains that of ensuring equal access to the broad spectrum of HIV services. This includes comprehensive HIV prevention, treatment, and care for all people in Kenya. We believe this is the right thing to do, the moral thing to do, and what we must all do. It is also core to the principles of the Red Cross movement to which we subscribe, and the first principle of which is humanity. Finally, as auxiliary to government, both at national and county level, our task has been very clear: to rally communities to do everything at their level to continue with the response. Under the current Global Fund grant, which runs from July this year to June 2024, we have already mobilized 65 community-based organizations that will ensure those in need of HIV-related services continue to access them. We believe that putting communities at the center of the HIV response will enhance ownership through demand creation by all populations, especially those marginalized.
I want to thank the Kenya Coordinating Mechanism under the leadership of the Minister of Health for entrusting this important task to the Kenya Red Cross Society. I also want to thank the National AIDS Control Council for ably coordinating the various stakeholders in the multi-sectoral response to HIV and AIDS in Kenya. Thank you very much, and wishing you a very good day. Tumpigie makofi tena. Asante sana Daktari Asha Mohamed, tunashukuru sana kwa hotuba yako. Hivi sasa wanaoingia jukwani ni kwaya ya Ikulu. State House Choir comes in on stage with one item as they prepare the next speaker, Dr. Meshak Nirangu of AMREF, who are our partners. Be ready to take on the microphone for 2 minutes. State House Choir with one song, Afya Yetu. This song is dedicated to the NHIF. I can see the chairman is here with us, and they are the ones ambao wamezingatia afya bora, na ili sote tujitoe na tujilinde sisi wenyewe tuweze kuegeza katika afya. Asante. Katika
nchi yetu. Tusherehekee Kenya kwa wote. Tusherehekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Kwa bei nafuu. Tusherehekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Afya zimekuwa kwa mtandao. Tusherehekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Faida ya bima ya afya. Tusherehekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Lunga matibabu Kenya. Ni ufanisi tunaoshuhudia. Vituo vya afya kwa jamii. Ni ufanisi tunaoshuhudia. Vifo vya watoto wachanga. Ni ufanisi tunaoshuhudia. Vifo vya mama wajawazito. Ni ufanisi tunaoshuhudia. Tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Watoto wote wanafaidika. Ishara ya uongozi bora. Wote wanafaidika. Ishara ya uongozi bora. Vijana wote wanafaidika. Ishara ya uongozi bora. Wote wanafaidika. Ishara ya uongozi bora. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele, tusherehekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Hatua kubwa katika nchi yetu. Thank you State House Choir. Tuwapigie makofi. Asante sana kwa afya bora. You may leave the stage now. As they leave the stage, I would like to invite Dr. Meshak Ndirangu of AMREF to come and give his talks. And after that, he will be followed by the County Choir of Nakuru. The Nakuru County Choir, be ready immediately after Dr. Meshak Ndirangu. Testing. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives AMREF Health Africa great honor and privilege to join you here today as we commemorate the World AIDS Day. I receive greetings from our group CEO, Dr. Githinji Gitahi, who I know a number of you listen to, especially on COVID-19 programming. The national theme of this year's World AIDS Day is End Teenage Pregnancies Towards Eliminating Inequalities and New HIV Infections. As we know, adolescents and young people aged 15 to 24 years bear a huge burden of HIV pandemic. In 2017, a survey by NAC showed that 4 out of 10 new HIV infections were among persons aged 15 to 24 years.
2/3 of whom are girls and young women. Let us note that poverty and limited negotiating power of adolescent girls with respect to their sexuality fuels these inequalities. Ladies and gentlemen, in order to protect adolescent girls and young women, we need to work together, all stakeholders, but with young people at the center of interventions. Many times when you have spoken to young people, they have said something that initially startled us. Young people have repeatedly said, nothing for us without us. This means whenever we design programs for young people, we need to see young people not only as beneficiaries, but as co-partners to help in co-creating the change that we need. Ladies and gentlemen, at Amref Youth Africa, we believe in partnerships. That's why over the decades, we have worked closely with national and county governments, as well as development agencies, including PEPFAR, USAID, CDC, the Global Fund, and UNAIDS, and happy to see you, Dr. Medin, in the control of HIV and TB. As Amref, we take this opportunity to thank the national and county governments and these development agencies for the decades-long support. But on the same breath, we applaud communities, including civil society organizations, very ably represented here, and patient groups for their proactive and meaningful role that you have played in the evolution of the HIV/AIDS response over the decades. Some of us were very young in our professions when some people in certain parts of the world believe that ARVs cannot work in Africa because we cannot adhere. But as governments, as civil society, we said no. We said we know Africa, it will work, and it has worked. Thank you, civil society, thank you, government, and thank you, development agencies, for this journey that we have walked as a country. Ladies and gentlemen, for Kenya to move faster towards HIV epidemic control, premised on a strong health system, Amref would like to highlight 3 things that we as a country need to do more of. 1, domestic resource mobilization. We commend the government of Kenya for allocating significant resources. We are aware of the 5.8 billion Kenya shillings to fund HIV programs in 2020-2021, and also significant resources if you compute all the costs, human resources and all that, equivalent to more than 30 billion Kenya shillings. This is solidly in line with the Big Four agenda, including financing for universal health coverage. Let us remember that UHC is a foundation for all people to have access to a full range of essential health services that they need, when and where they need them, at all times. So, as we finance and implement UHC, let us ensure financial protection of the vulnerable, including girls, young women, persons living with HIV, as well as orphans and vulnerable children. Secondly, integration. Integrating the HIV/AIDS response into primary health care services delivery is key to sustainability, more so within the context of declining external financial support. As a country, I urge all of us, let us invest in primary health care. There are standards provided to how much of GDP should be going to primary health care, and faster integration of HIV programs using proven models that we know have worked, some implemented by government, some implemented by development agencies. Finally, and thirdly, community, people. Let us invest in community health models, such as community health volunteers, youth peer educators, and community advisory boards to enable Kenya achieve and sustain the UNAIDS 95-95-95 targets.
and be on the way to ending AIDS. AMREF Health Africa, we will continue sustaining support in strengthening community health systems, including through support to counties to develop localized community health service laws, as well as deploying innovative community approaches in our HIV-related programs. And as we have learned, controlling an epidemic, including COVID-19, calls for meaningful community engagement. As I conclude, let us remember the 3 things we need to invest in to deepen our resolve towards ending AIDS. Domestic resource mobilization, ensuring social protection for persons who are vulnerable. Number 2, integrate HIV services into primary health care for long-term sustainability. And number 3, invest in effective community health models for HIV service delivery as part of resilience building into the HIV response. And as I add, just to thank the organizers of this event for ensuring that COVID-19 vaccination is happening today. Thank you so much, Nakuru County, National AIDS Control Council, and whoever has made that possible. I urge all of you, if you are here and you have not received your COVID-19 vaccination, please take your opportunity. I have been vaccinated. Many people here have been vaccinated and have seen the advantages of that. You may think the pandemic is coming to an end. No. There's a new variant called Omicron, and more variants will come as long as we do not have more than 60% of people or more than 70% of people in Africa vaccinated. Please take your opportunity. Do not be deceived that the pandemic is over. It is not over. Protect yourself, protect your family. Thank you very much, and God bless you. Thank you very much for that wonderful speech, Dr. Meshach Nirangu of AMREF. And now I bring on stage the county choir, the Nakuru County Choir presenting one item, and then they'll be followed by the talks from Dr. Mohammed Sheikh, the Director General, National Council for Population Development. Will be ready to speak to us. And as we continue, we are still waiting for the second session of the program, led by the chief guest, His Excellency, the President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of our Defense Forces, Uhuru Kenyatta, will be here shortly. So we are still continuing, and the program is running. Karibu. Wakenya kweli tumetoka mbali, safari yetu ya afya bora kote. Twawapa sifa zetu serikali yetu Kenya, wasema oye tumepata ushindi. Wakenya kweli tumetoka mbali, safari yetu ya afya bora kote. Twawapa sifa zetu serikali yetu Kenya, wasema oye tumepata ushindi. Oh, tulinde mtoto, mtoto wa kike, kwani taifa letu linamtegemea. Tulinde mtoto, mtoto wa kike, kwani taifa letu linamtegemea. Tulinde mtoto, mtoto wa kike, kwani taifa letu linamtegemea. Tunahimiza wazazi wote Kenya, jukumu letu la wazazi tusiache. Tutunze binti zetu na kuwapa mafundisho, tuwaepushe na madhara maishani. Tunahimiza wazazi wote Kenya, jukumu letu la wazazi tusiache.
tutunze binti zetu na kuwapa mafundisho, Tuwaepushe na madhara maishani. mtoto wa kike Taifa letu linamtegemea, tulinde mtoto wa kike. Taifa letu linamtegemea, tulinde mtoto wa kike. Taifa letu linamtegemea, na maadili mema tuwafunze, tuwaepushe na mimba za mapema. pia wajikinge na magonjwa hatari, Ukimwi upona ungali hatari. na maadili mema tuwafunze, Tuwaepushe na mimba za mapema. pia wajikinge na magonjwa hatari. Ukimwi upona ungali hatari. Mtoto wa kike, Taifa letu linamtegemea, tulinde mtoto wa kike. Taifa letu linamtegemea, tulinde mtoto wa kike. Taifa letu linamtegemea, tulinde mtoto wa kike. Taifa letu Tulinde mtoto kwa sababu maisha yake inatutegemea. Tuwapigie makofi tena kwaya yetu ya kaunti ya Nakuru ambao ndio host choir. At this moment, allow me to invite Dr. Mohamed Sheikh, the DG, National Council for Population Development, to come and speak to us. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I want to start by first thanking the organizers of this function, specifically NAC, and for taking the theme this year of ending teenage pregnancy. The National Council for Population and Development, a semi-autonomous agency under the State Department of Planning, is an institution that's mandated to formulate issues of population and development and advise the government on issues of population matter. This year and last year, after the ICPD Nairobi conference, the issue of teenage pregnancy was an issue that was coming up, and the National Council for Population and Development took this matter very seriously. We convened and several PS meetings, and we took this matter to another level. ACT this year took theme teenage pregnancy. Why? It is important that for us to achieve our economic potential, we must end teenage pregnancy. Our vision is to end by 2030, but what we are saying, we must end before 2030, because ending teenage pregnancy is a must, and we must end that time. Ladies and gentlemen, so this year marks as Kenya joins the world to mark the World AIDS Day. This year global theme is End Inequalities, End AIDS, End Pandemics, domesticated in Kenya as End Teenage Pregnancy toward eliminating inequalities and HIV infection. This speaks to the core of the problem that adolescents face, the triple threat of new infection, sexual-based, gender-based violence, and teenage pregnancy. Addressing this triple threat is more urgent than ever if the country is to achieve the ICPD commitments that we made in the Nairobi Summit in 2019. During the Nairobi Summit on the ICPD commitment, Kenya made 17 commitments, and one of these was to employ innovations and technology to ensure that adolescent girls and youth attain the highest possible standard of health. This will be achieved through an elimination of teenage pregnancy, new adolescent and youth HIV infections, and harmful practices. It is worth noting that adolescent and youth make significant proportion of Kenyan population. The adolescent and young people aged between the age of 10 to 24 years constitute more than 60% of the Kenyan population. These young people face many sexual reproductive health challenges, including teenage pregnancy, STIs, HIV, female genital mutilation, child marriage, drug and substance abuse,
and sexual gender-based violence and other adverse health and socioeconomic consequences. Ladies and gentlemen, to address the challenges faced by adolescents, there is need for a multi-sectoral approach. Since issues of teenage pregnancy, the drivers are multifaceted, there is need to have a multi-sectoral approach in addressing this matter. The National Action Plan to End Teenage Pregnancy, launched recently, will address most of these challenges faced by adolescents, including teenage pregnancy, sexual gender-based violence, HIV infection, drug and alcohol abuse, and child marriages. As part of rolling out the implementation of this plan, technical working groups have been set out in the counties. This technical working group will address county-specific challenges and identify how to address them using community-owned resources. NCPD commits to support this coordination mechanism both at the national and the county level. Ladies and gentlemen, there is need to have harmonized and coordinated multi-sectoral approach to address the teenage pregnancy in Kenya and ensure mainstreaming of health, social and economical and developmental issues affecting adolescents and young people that will intensify the prevention and the problem of teenage pregnancy. There is need to provide adequate resources to support the multi-sectoral approach of teenage pregnancy and prevention and management. Build capacity of different actors, including the health providers, the parent, the teachers, religious leaders, and community elders in dealing with issues of affecting adolescents and young people such as gender-based violence, early marriage, and teenage pregnancy. Strengthen communication and awareness among adolescents and young people, focusing on the perception of self-identity, self-control, and self-esteem. Ladies and gentlemen, develop and disseminate information, education, and communication IEC materials focusing on adolescent and young sexual reproductive health issues, and at the same time also enhance the use of ICT and other innovative ways in communicating and reporting matters related to SRH, such as rape cases, female genital mutilation, among others. Also, there is need to enforce sexual offense acts, including the Child Acts and Marriage Acts, to protect adolescent girls from abuse, sexual harassment, and exploitation. The rate of teenage pregnancy is high among, when you look at the social-economic status of many of these girls, they come from poor background. And the drivers across the country is totally different. When you look at issues of teenage pregnancy at far corner of Turkana, and you look at places like Lamu or somewhere like Kilifi, the drivers are totally different. So what we are saying is that they need to contextualize the interventions toward teenage pregnancy as per the drivers of the teenage pregnancy, as per the regions concerned. And in that regard, the National Council for Population and Development constituted these technical working groups at the county level in order to coordinate issues of teenage pregnancy. What we have realized as a government, and that's why today we are partnering with the National Council for Population, with the NAC, with the National AIDS Control, in order to ensure that there is one government approach in whatever we do. Because sometimes as a government, if you look at the issue of teenage pregnancy, it can be a health matter, it can be a gender issue, it can be an economical issue, but then the various ministries coordinate differently. And that's why we want to approach these things in one government approach and have one intervention. And the action plan for ending teenage pregnancy addresses this matter as per the drivers and per the government institutions, so that they respond according to the government needs. When a girl gets pregnant, in the first place, there is a failure. The failure is either from the community that these girls, in the first place, she was sexually active. And in the second place, probably it's from the healthcare providers or from wherever at the community level, that this girl who was sexually active could not get the right interventions so that you could prevent this pregnancy. So what we are saying, each ministry, each institution, each partner, each organization should play a role in ending teenage pregnancy. What we are saying, ladies and gentlemen, is that there should never be motherhood in childhood. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. May God bless you. Thank you, Dr. Mohamed Sheikh, the DG, National Council for Population Development. At this moment, I want to take you back to the stage for the band, the Lakers band. Please take on the stage and give us some interlude of music with some entertainment as we prepare to get into the next session of the program, whereby any time from now our chief guest will be approaching here. And at that time, the Kenya Police Band, be ready. The Kenya Police Band, be ready. And then we are going to celebrate together. Right now, the Lakers from Nakuru County. We call them the PPMC Band from Nakuru County, to give us some interlude of music.
Lakers band, if you like, PPMC band from Nakuru County. What a talent. Thank you, young guys. That was wonderful. At this moment, allow me, before I bring in the Kenya Police Band with some interlude of entertainment, they'll be joined by the State House Choir later on. After their first item, the State House Choir will join them, and also the County Choir of Nakuru. They will join to sing together in one song, which will be introduced by my co-MC, Kijana wa Nyumbani, Mike Gitone. At right now, allow me to bring the CEO of NAC, Dr. Ruth Masha, to come and speak to us for a few minutes before she goes out to bring the chief guest. Dr. Ruth Masha. Let us all put our hands together for the CEO, National AIDS Control Council, Dr. Ruth Masha, our host. Thank you very much. Good morning. Watu wa Nakuru mpo? Thank you very much. I want to take this opportunity to present the gratitude from the National AIDS Control Council on behalf of all Kenyans. To all of us, we have come far. 37 years of an effective response. Today, we sit here to celebrate, to remember the hard work that has been done, but also to recognize it is not yet done. So I want to say that we stand up and observe a minute of silence to the 2 million people that we have lost along the way of this journey. Please stand up. Please be seated. This is the purpose of the World AIDS Day. That we don't forget we lost people along the way. We also don't forget that those who are negative today are negative because of the sacrifices that were made by many people living with HIV. Some of them opened their doors. They also told their stories to ensure that others are not infected. So to all the people living with HIV in Kenya, we do appreciate you, and we say asanteni sana. Allow me just to thank partners. We remember the desperation we were in 1994. Through the US government, we were able to put people on treatment. And on behalf of Kenyans, we also want to thank the US government. We also want to thank all global communities that came together and established the Global Fund to end HIV, TB, and malaria. Today, we are able to put people on antiretroviral because of that infrastructure that was put together to ensure that we support each other to deal with this pandemic. So I want us to reflect on the journey we have taken. It's been a long, long journey. That is 7 years. We have come far, but we can do more. So I want to say to those who feel that it is a long journey, I think the data we have today shows that we are making progress. New infections have gone down, 68.5%. I think we should clap for ourselves. Since 2013, deaths are also going, the AIDS-related deaths have gone down. And this is what we all want. We have challenges we are speaking about today, teenage pregnancy. But I would like us to focus on how far we have come. With these remarks, I want to appreciate every single Kenyan, wherever you are, and request that we can never alone end HIV as a public health issue. We can never end AIDS-related deaths if all of us are not taking some responsibility. Asanteni sana.
That was the CEO of National AIDS Control Council, Dr. Ruth Masha. Thank you for steering us to this height. Thank you. At this moment, allow me, as I had said before, to invite the Kenya Police Band to give us some interlude of music as they wait to lead us into the national anthem and the East African anthem, whereby at that time His Excellency the President will be here and the choirs singing, leading us to sing vocals. So for now, the Kenya Police Band, the stage is yours. The State House Choir and the County Choir, please move to the right, ready at the entrance. You'll join in the second item. Mogiti mix tunaanza na vile Nyaga.
Thank you, police band. Give them another round of applause. Coming in is the county choir and the State House choir as they join to sing Tushangilie Kenya, where they'll be right where you are. Asante sana DJ, tuko Nakuru County. Waruako Nakuru Dala. Tunajoin mara moja kwa ya twende. Asante sana. Thank you. Thank you. Thank you. Let us proceed to the entrance whereby we are going to sing the national anthems as His Excellency arrives. The band and both choirs kindly proceed. DJ, give us some interlude of music as we prepare to welcome His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Uhuru Kenyatta, as he joins us to commemorate this great day, World AIDS Day, here at the Athletics Club, Nakuru County. Let us form very fast, choir, let us move very fast. Tusherekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Wale wanakuwa wamesimama hapo mtoke kwa entrance. Mwende kule nyuma tafadhali. Wanakuwa ambao wamesimama kwa entrance mwende kule nyuma. Tusherekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Tusherekea juhudi muhimu kuimarisha afya bora Kenya. Afya vimeimarishwa, ni ufanisi tunaoshuhudia. Yote Kenya yameimarishwa, ni ufanisi tunaoshuhudia. Bora Kenya kwa bei nafuu, ni ufanisi tunaoshuhudia. Idadi ya wauguzi Kenya, ni ufanisi tunaoshuhudia. Furaha tele, tusherekea mikakati bora kuimarisha
nchi yetu. Furaha tele tusherekea mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi. Hao wanakuwa wamesimama mwisho karibu na Teacher Esther Buyega, tafadhali songa ndani. Teacher George, msonge ndani, msonge nyuma na msonge ndani. Teacher Esther, if you may look at me, msoge ndani. Hapo tosha sasa. Hapo sawa. Hapo sawa, sawa. Sawa. Mikakati bora kuimarisha afya Kenya, hatua kubwa katika nchi yetu. Furaha tele. Thank you, DJ. Upon his arrival, His Excellency the President of the Republic of Kenya will proceed to plant a commemoration tree that on 1st December 2021, he was present here at the Athletics Club of Nakuru County. And then His Excellency the President will proceed for a tete-a-tete with a few leaders so that he can be briefed on today's proceedings. His Excellency the President of the Republic of Kenya will proceed to view an exhibition with very few exhibitors who are our partners working closely with the National AIDS Control Council. And thereafter, he will make his way to the main dais, and at that time, I will ask everyone to be upstanding, and the Kenya National Anthem and the East African Anthem shall be played, led by the police band and our two choirs. We shall begin our program with opening prayers. We shall be delivered by the servants of God who are here present, Christian and Muslim. And thereafter, our program will commence officially. Basi hivi sasa ningependa kuwatangazia ya kwamba mgeni wetu wa heshima ambaye tumekuwa tukimngoja kwa hamu na gamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amewasili. Tumpigie makofi na tushangilie waimbaji. Karibu sana. Analakiwa na katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya, analakiwa na viongozi, mwenyekiti wa National AIDS Control Council Madam Angeline Siparo, pamoja na kiongozi ambaye ni CEO wa NAC na viongozi wengine wa Wizara ya Afya, pamoja na wathamini na washikadau. The two leaders of prayer, please come on this side. Pastor Alex Maina na Imam Sheikh Mohammed, please come on this side.
Sound. Those ones who are standing, please sit down. When that time comes, we shall ask you to be upstanding. His Excellency the President is still viewing the exhibition. I will also request that we manage our phones. Those ones who are the mobile phones, kindly let us manage our phones by putting them on silent mode or vibration. Ninaomba tuzidhibiti simu zetu za rununu kwa kuziweka katika hali ya ukimya au kuzizima. There was a confusion of communication, madam. Tukiingiwa todo ile kuile nili twashira mushamanini akebuni ngena kuria we akwenda no tukinelo tuprint. I know nadamu na three ni ndio mnanero kwa three jetone why don't I talk to that director nadamu na bana yule mahali ile kale mtani naona nyamu ile kuona nyamu ile so akili kunai ndio mwili na ulikosea mahali jana kama madam Rachel amekasirika nawe dama neto kushira na tawe mami tutiroa aliniambia ndio taifa maombi iwe ndio and then after maombi na chia click Angela before that Angela ndio mtu wenu mmoja pande huo after Angela ataleta wale wawili wale wawili mkale threat shot for testimony at testimony governor wanapodi governor ndio huyo hapa after governor after governor ndiye zako Arama ndio huyo mada ndio huyo hapa Mheshimiwa Arama Tuendelee kujiandaa kumlaki mgeni rasmi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi katika siku hii ya leo mwaka 2021. Tunazidi kupata muziki kutoka kwa bendi zetu.
Unaisikia? Check, check, check. Sawa. Hapo. Check, check, check. Sawa. Check, 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 check. Wakati huu Mheshimiwa Rais anaelekezwa katika vibanda mbalimbali ambavyo ni vya washikadau ambao wanatekeleza majukumu hususan ya kuelimisha na hata kutumbusha kwamba janga la ukimwi bado liko nasi. Hivi sasa anaelekezwa katika hivyo vibanda, kisha ataweza kujiunga nasi, na kama mlivyoelezwa awali, atakapoingia tutasimama sote, tutaongozwa kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Afrika Mashariki, Jumuiya za Afrika Mashariki, kisha tutakuwa na maombi mafupi na ratiba itaendelea. Iwapo Mheshimiwa Rais atakubali kutupa nafasi ya picha, nitaomba tutakuwa na picha tatu peke yake, na wanaohusika nitaomba atakapokuwa akiondoka wasonge mbele kwa haraka kidogo. Na picha ya kwanza ni ya National AIDS Control Council Board. Picha ya pili ni ya partners ambao ni UNRC, AMREF, Kenya Red Cross, COG and EGPAF, kila wakilishi mtu mmoja mmoja. Na kisha picha ya tatu ni ya wawakilishi wa vijana wetu 5 ambao watapigwa kwa niaba ya wale wengine. Hatungeweza kupata picha yetu sote, kwa hivyo wale ambao watawakilisha tutashukuru kwa niaba yao. Kwa hivyo wale ambao nimetaja, tufanye hima kwenda mahala ambapo nitawaelekeza. It will be a standing photo. Remember to put your mask right and to keep the social distance. Tuendelee kuwa tulivu kumsubiri mgeni rasmi. Na kama ilivyo ada na desturi, ni vyema kumkaribisha kwa shangwe, ajihisi kwamba yuko mahala ambapo panastahili. Jimbo la Nakuru ni jimbo ambalo lina historia yake na tunafahamika kwa ukarimu wetu tunapowakaribisha wageni. Iwe furaha yangu kuona kwamba tutamkaribisha Mheshimiwa Rais ipasavyo. Kitambua viongozi wote ambao wamefika, waliotunukiwa nyadhifa mbalimbali. The people from the media, thank you so much for coming to cover this event. Na wale wote ambao wamefika siku hii ya leo, karibuni sana.
Mheshimiwa Rais bado anazidi kuelekezwa katika vibanda mbalimbali za washikadau. Kama tulivyoombwa awali, tuweze kudhibiti simu zetu. Let us manage our phones so that we give this function the respect it deserves. Ikiwa kuna mtu yote ambaye amekofia ambayo si rasmi, si ya kidini wala si ya askari kwa wanaume, nitaomba tuweze kuzitoa. Ikiwa una kofia ambayo si rasmi, si ya kidini na wewe sio askari kwa wanaume wetu, we are in a formal function, kindly remove it. Ni siku ya bahati kwetu kama jimbo la Nakuru tunapopata siku hii, ukumbusho wa siku ya kimataifa ya ukimwi katika uga huu wetu wa Nakuru Athletics Club. Ni baraka maana mgeni njoo, mwenyeji apone.
Kilele cha sherehe yetu ni hotuba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta baada ya kuzindua rasmi ripoti endelezi ya mwaka 2021, ukipenda the World AIDS Day 2021 Progressive Report. Niombe sote sasa kwa heshima tusimame ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa makofi moja. Karibu Mheshimiwa Rais katika jimbo la Nakuru. Wapi shangwe ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anapojiunga nasi katika sherehe ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Niombe sote sasa tuwe wima kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya za Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Tutaendelea kusimama kwa dakika chache kwa ajili ya maombi. Tutaongozwa na Shehe Mohamed kusoma. Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba kwa kuwa wewe peke yako ndio mwenye sifa zote njema, Bwana wa viumbe wote, mfalme wa siku ya malipo, peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Ewe Mwenyezi Mungu, tuongoze katika njia iliyonyoka. Ewe Mwenyezi Mungu, tuepushe na njia za wale waliopotea na waliokasirikiwa. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba kwa kuwa wewe peke yako ndio mwenye kuomba. Tunakuomba utupatie amani katika nchi yetu, utupatie upendo katika nchi yetu, utupatie upendo kwa viongozi wetu, ulete upendo kwa serikali yetu, ulete upendo kwa mashule zetu, ulete upendo kwa walimu zetu na wanafunzi wetu, ulete upendo kwa watoto wetu wote kwa jumla. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kuwa wewe ndiye mtukufu, ndiye mwenye nguvu, tunakuomba uilinde Kenya yetu, ilinde nchi yetu. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, mlinde na umuhifadhi na umuongoze katika nuru yako rais wetu mtukufu, rais mtukufu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, pamoja na mama wa taifa, mama yetu Margaret Kenyatta. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwalinde wa Kenya wote na viongozi wote kwa jumla. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utupatie mazuri katika dunia yetu na utupatie mazuri siku ya malipo na utuepushe na adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atatufungia kurasa za maombi ni mchungaji Alex Maina. Baba, kwa jina kubwa la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako tena siku hii ya leo
Tunaliinua jina lako takatifu hata katika taifa letu la Kenya. Tunaomba baraka yako juu ya nchi yetu. Baba, tunashukurani nyingi kwa ubali umetuleta katika mambo mbalimbali kama janga la COVID-19. Mungu umetulinda, umetuhifadhi, umetusaidia kwa njia nyingi, tunakushukuru. Siku hii ya leo Mungu wetu, tunamuinua rais wetu mbele zako, tukiomba mkono wako uzidi kuwa juu yake, kumlinda na kumhifadhi. Tunaomba pia Roho wako Mtakatifu azidi kumpatia hekima nyingi anapoelekeza taifa letu hata katika hatima yake. Tunakushukuru Bwana kama vile tumekusanyika siku ya leo kwa sababu ya janga mbalimbali ambazo zimekumba taifa letu. Tunakuheshimu Bwana kwa sababu mkono wako pia uko pamoja nasi hata tunapokumbuka hili janga la ukimwi na wale ambao Baba wameweza kuadhilika. Tunaweka kwenye mkono wako Mungu wetu, tukijua wewe Baba uko na suluhisho la kila mwanadamu. Hakuna chochote ambacho hauchokiweza. Unaweza mambo yote Bwana. Wale wote wamekuwa affected Baba na hili janga, na wale Baba katika jamii zao wote, tunaomba mkono wako uweze kuwaonekania na kuwapatia ushindi, ndio waendelee kuishi maisha yao kama vile ulivyowapangia kabla hata ya wazaliwa ulimwenguni. Tunakushukuru Bwana hata tunapokumbuka janga lililoko hata kuhusu teenagers wetu. Tunazidi kuweka watoto wetu mbele zako Mungu wetu, tukijua kwamba watoto ni baraka kutoka kwako. Tunawainua kwenye mkono wako hodari. Sisi tunaweza fanya kadri ya mapenzi yetu, lakini tunajua suluhisho zote ziko kwenye mkono wako. Baba, tupatie ushindi katika hili janga la teenage pregnancies. Baba, wewe una suluhisho letu. Vijana wetu, jamii zetu, twaziweka kwenye mkono wako Mungu wetu. Tunakuomba siku ya leo utupatie hekima zaidi, utupatie suluhisho nyingi, ndio Baba tuweze kutimiza kile ambacho umetuwekea kama jamii zetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu hata ya mji wetu wa Nakuru siku ya leo ni siku maalum kwa mji wetu. Baba, ibariki Nakuru yetu, inue Nakuru yetu Bwana wetu, hata viongozi wote wa Nakuru wabariki. Tunapopatiwa hiyo chata ya kufanyika city katika mji wetu, tunaikabidhi mbele zako kwa shukurani, tukisema ni kwa sababu ya utukufu wako na nguvu zako na uwezo wako. Tunyenyekea chini yako Bwana wetu, tukiendelea na sehemu zingine za mkutano wa leo. Jina lako pekee lisifiwe na litukuzwe, katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Katibu katika Wizara ya Afya, Gavana wa Jimbo la Nakuru na viongozi waheshimiwa waliotunukiwa nyadhifa mbalimbali za uongozi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, nikubalie nimwalike mwenyekiti wetu wa National AIDS Control Council, Ms. Angela Siparo, azungumze kwa kifupi na kisha awalete wawili ambao watalete ushuhuda mfupi. Niombe kwa heshima, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais ana shughuli nyingine. May we be brief so that we give the ceremony the respect it deserves. Karibu mwenyekiti. My President, it's such an honor to have you here. Esteemed ladies and gentlemen, hamjambo wote. Your Excellency, my task here is very easy. First of all, it's to welcome you and to say thank you for honoring us. You've been our champion for the last 10 years, and we have seen breakthroughs because of the political commitment, and we've been able to shine globally because of your leadership. So thank you. The national theme this year is End Teenage Pregnancy and towards eliminating girl-child problems, but the resulting issue of boys. Today, we will hear from our CS, represented here by our peers, on why this is an issue. So, I know that you've been the champion for young people. And so today, the podium is actually for the two young people. And we will have a young man, Peter Mora Ngendo, who's 24, who's a committed male champion, and who will explain why the presence of him being the child of a teenage mother has resulted in the story he'll tell us today. Then we'll also have Khadija Adwenya, a member of the Youth Advisory Council as well, and both of them represent the face of Kenya. In the work we do in the National AIDS Control Council, our focus is at 47=1. One country, one focus, one delivery. But before I sit, Your Excellency, I want to acknowledge my fellow chairs who are appointees of the President are here, and I want to request if you could please stand for a few minutes so that the President can be able to see you. We have representation from all the state agencies. You already know them, they need no introduction, and so when our boss is
here, we all turn up and say, Karibu sana. So over to you. The young people, please come and take the podium. Okay, so Your Excellency and our distinguished guests, I'm Peter Mora from Mathare, and I'm here to tell you a short story about me and my mom. So, a little long ago, my mom, when she was 14, got pregnant. That was with me. Alikuwa anaishi na shosho yangu, so her mom. So, alikuwa 14 at that time, so it was a teenage pregnancy. So I'm a product of a teenage pregnancy. So for this clinic, these maternal clinics, and alikuwa na struggle sana na my shosh kwa sababu, you know, of those financial burdens and everything. And when it came to the time of delivery, she did that by herself in the house. And after that, she never went for those also maternal clinics. I never went to get immunized. And as you see me today, living with disability, it's because I never got that BCG vaccination. So I contracted TB of the spine at the age of 3. And for that, together with Plan, we decided, you know, we need to end this cycle of teenage pregnancies. We don't want to see that. I don't want to see another me. I don't want to see another of my mom. So for that, together with Plan International, we are fighting to end teenage pregnancies. Not talking about reducing the number of teenage pregnancies, not ending teenage pregnancies. And I want to recruit influential people like, you know, Your Excellency to help us fight this good fight. So yeah, and that's my story. Thank you. Your Excellency, guest, I'm a teen mom. I got 19 years. Due to me being raised by a single parent, we were never that financially stable. So it was never easy for me raising my boy at that age. So I had to go seek for employment, even though I had information about keeping myself safe for HIV. But I never had that information for keeping myself free from getting pregnant. So due to the financial not being stable, I had to go get a source of income with a 3 weeks CS surgery. And it was never that easy. Through this, I got to meet LVCT Health. That was I got to join LVCT Health. That mentored me together with other young moms. And through this, I got to know that being a teen mom and through the struggles that I went through, I can still make it. And that's why I am today working with the county government of Migori County to end teenage pregnancy, and I'm helping them implement the multi-sectoral action plan that is currently hitting all the sectors to help eliminate teenage pregnancy. And today, as I stand here to talk on behalf of the teen moms, Mr. President, it's my humble request that through your office and through your power, kindly, if we get these men that are impregnating teenagers, let them stay in prison. And the issue of the cash bails getting out the perpetrators, let it end. If a man impregnates a teenager, even if he is allowed to get out with the cash bail, please let him not be allowed to get out with that. And I also would request the multi-sectoral action plan approach be made nationwide
strategy because let me speak from a Migori perspective. We've been able to reduce teenage pregnancy by 16% through this approach. So, and Vihiga and Nyamira County was able to come and benchmark us, so this strategy is a good one. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Tuwapongeze kwa makofi hao wawili kwa kutoa ushuhuda hao. Wow. Thank you so much, Madam Chair, Ms. Angela. Your Excellency, allow me now to invite the UN Residence Coordinator for Kenya, Mr. Stephen Jackson, to make his brief remarks. Welcome, sir. Mimi ni mzungu mdogo. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Your Excellency, Governor Lee Kinyanjui of Nakuru, Your Excellency, Cabinet Secretary for Health, Mutahi Kagwe, Excellencies, friends. World AIDS Day is a time to take stock of successes and challenges in tackling the HIV/AIDS pandemic. New HIV cases in Kenya have actually declined remarkably over the last 30 years, from 230,000 in 1992 to just some 40,000 today. That's a six-fold decrease. And global and Kenyan responses have reduced deaths and new infections in ways that we once thought impossible. But this is also a solemn day, as you've heard. We remember those we've lost. We recognize that vast numbers of people are still being infected. And we cannot accept that many are still dying from the virus because they cannot get the life-saving treatment that is their right. New HIV infections around the world are simply not falling fast enough to halt the pandemic. Indeed, there were 1.5 million new HIV infections around the world in 2020, and HIV infection rates are actually growing in some countries. Mr. President, Excellencies, new infections of HIV are also increasingly concentrated in deep inequality, and that's our theme today. That's what drives our global theme: end inequalities to end AIDS. Your Excellency, Mr. President, in New York in October, presiding over the United Nations Security Council, you spoke very movingly of the relationship between inequality, cohesion, and conflict. With full respect, may I quote you? You said, "Exclusion is often institutionalized in governance and economic relations at the national and global level, and it manifests itself in stereotyping and bigotry." And you went on to note that to prevent social conflict, quotes, "we also need to change how we embrace diversity at the national and and local level." And I profoundly agree. Ending HIV/AIDS, Mr. President, is another war that requires us to defeat inequalities and exclusion. Otherwise put, Kenya's really remarkable success reducing AIDS cannot be committed until we move beyond stigma to reaching the hardest to reach populations. And we had a very beautiful choir singing about stigma earlier today, Mr. President. Some examples. 6 in 7 new HIV infections amongst adolescents in sub-Saharan Africa occur amongst adolescent girls. A very testimony. Last year, a joint study by UNICEF and the government of Homa Bay showed how poverty, gender inequality, and limited access to services together drive teenage pregnancies that in turn lead to new HIV cases in mothers and in infants. And I need hardly add that teenage pregnancy has dramatically risen during the COVID pandemic lockdowns that were so necessary. And meanwhile, other minorities, gay men, men who have sex with men, sex workers, and people who use drugs face a 25 to 35 times greater risk of acquiring HIV worldwide.
Mr. President, Excellencies, as the United Nations Secretary General Antonio Guterres says in his message for World AIDS Day, and I quote, "To beat AIDS and build resilience against the pandemics of tomorrow, we need collective action. That includes harnessing the leadership of communities to drive change, combating stigma, and eliminating discriminatory and punitive laws, policies, and practices." And let me salute you, Mr. President, for leading the fight against gender exclusion here in Kenya, against GBV, against female genital mutilation, and for equal participation by women and girls. And by your presence today, Excellencies, all of you symbolize across the sectors the collective determination we all share to combat inequality and beat HIV/AIDS in Kenya. And let me add that the United Nations in Kenya is resolutely at your side. Leaving no one behind, Mr. President, as you know, is our anchor principle, and it will be the anchor principle of our new development cooperation framework. And accompanied by Her Excellency, the Deputy Secretary General, I had the honor to present to you, Mr. President, our Leave No One Behind analysis for Kenya that underpins it. The new global AIDS strategy that runs through 2026 and the 2021 UN political declaration on HIV, adopted by all member states including Kenya, affirms the same determination to end inequalities and end AIDS by 2030 together. The targets are simple and clear: 95, 95, 95. By 2030, 95% diagnosis amongst all people living with HIV, 95% on antiretroviral therapy, amongst those who are diagnosed, and 95% of those virally suppressed amongst those being treated. And then 10, 10, 10. By 2030, less than 10% of countries will still have punitive laws or policies. Fewer than 10% of people will experience that stigma and discrimination of which I've spoken, and less than 10% of vulnerable populations will experience gender inequality or violence. These, Mr. President, Excellencies, are the last mile challenges of the fight against HIV/AIDS. Because, as I've said, HIV is increasingly clustered in pockets of stigma, marginalization, and exclusion amongst those hardest to reach. These challenges will require scale and determination. They'll oblige us to stretch our available resources to the maximum to ensure efficiency, affordability, and sustainability. And they will require innovation to reach and serve hard-to-reach populations: adolescents and young people, teenage girls at risk of pregnancy, people living with disabilities, and LGBTQI communities. Mr. President, together we can end inequality and so end HIV/AIDS. Your government is committed. You, I know, are committed. Your fight to end HIV/AIDS is resolute, and it forms part of your larger determination to end inequalities and promote that societal cohesion of which you so movingly spoke. Your partners are also committed and are with you. And on this World AIDS Day, let me close by reaffirming that the United Nations in Kenya and around the world is deeply committed. Kumesha mimba za utotoni, tuendelee pamoja. Asanteni sana. Thank you so much to you and Secretary Coordinator, Mr. Stephen Jackson. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya viongozi wote ambao wamekusanyika hapa siku ya leo kukaribisha katika jimbo la Nakuru, nikubalia nimwalike gavana wa jimbo Mheshimiwa Lee Kinyanjui aweze kutukaribisha. Karibu gavana. Thank you, Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. The ministry here represented by the PS Mochacha, all agencies involved in the fight against HIV, and all county governments also represented here. Allow me to take this opportunity first to thank you for choosing to host this important occasion in Nakuru. We have been in contact with the ministry, and when they asked us to host this occasion, we said indeed it is a great honor because we appreciate
the serious conversations that are going on HIV, and also noting that this is a moment when we reflect on the journey we have had, and more importantly, as I listened today, I realized that if this conversation was 10 years ago, we would have had very different conversation. It was about access, it was about stigma. Now we are talking about secondary challenges, and this indeed is a great start. So, Your Excellency, without much ado, allow me to say that we are greatly honored to host this event, and indeed on behalf of the people of Nakuru, we join you in your commitment towards the fight against HIV. I take this opportunity to express our gracious acceptance to host this event, and also noting that it coincides with a very important day in the calendar of Nakuru, when you're also here to give us our charter to become a city. So thank you, Excellency. Nakuru has continued to show commitments towards a global agreement to end HIV come the year 2030. The county has made significant progress in the fight against HIV and AIDS, and this can be shown by the numbers, which I think we have already shown you when you went through some of our stands. As one of your government's top priorities towards realization of the universal health coverage, Nakuru County has seen an increase in access to services for HIV patients, with comprehensive care centers increasing from 60 to 110. Antiretroviral uptake has also increased from 75 to about 99%. But I must say, we are also still concerned about the 1% that has not gone. And I think it is really important also to send that message that even those that have been diagnosed, it's not the end of everything. We are there to help you through the journey. There are 58,575 people estimated to be living with HIV. And out of these, 44,000 of them are on ARVs, and 95% of them are virally suppressed. However, Nakuru being at the center of many destinations, and also being an economic hub and a destination for tourists and many other economic activities, the numbers have been on the increase. As we all know, the opportunities for business, for tourism also come with the implications, and some of them include the high infection on HIV. I wish to note that the transmission and acquisition have been on the rise from 900 in 2015 to 1,869 in 2020. That is a remarkable increase, and I believe part of our initiative here is to try and manage these numbers. Your Excellency, the teenage pregnancies that are the subject of today are a matter of great concern to the county. In the last 1 year, teenage pregnancies of ages between 10 and 14 who have attended our antenatal clinics were 231. And out of these, 12,488 were aged between 15 and 19 years. Your Excellency, this scenario is unacceptable, and together with all stakeholders, we need to hold our hands and address this inequality, putting more emphasis on the challenges that affect this category. Allow me, Your Excellency, also to note that we have also had a challenge of cultural practices that seem to facilitate this kind of behavior, because whenever those challenges are found, some societies have a way of sitting together as wazes and agreeing on certain solutions. And as a result of that, we never even get to the police and also to the judicial. So I think there's something that needs to be done more so at the base, because the numbers that we have are what finally gets to our locals. And even there, we still have greater challenges. With those few comments, Your Excellency, allow me to end there, and once again to thank you for your personal commitment in being the champion for HIV and AIDS. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Gavana, kwa niaba ya viongozi wote wa jimbo la Nakuru na hata waliosafiri. Mheshimiwa Rais, nikubalia sasa nimwalike Katibu katika Wizara ya Afya, Bi Susan Mochache, azungumze kwa kifupi kisha akualike uweze kutuhutubia. Karibu Madam PS. Asante sana Mheshimiwa Rais, Gavana wa hapa Nakuru County na wageni wote ambao mlio hapa, na wasalimu hamjambo.
Rais, nikubalishe nitambue teenagers, young people ambao wametoka sehemu zote za nchi yetu. Young people, hi! Girls, mpo hi! Boys, hi! Your Excellency, the young people are here because you've heard the theme for today's International Day of HIV is teenagers. Na tungependa kuchukua nafasi hii, Mheshimiwa Rais, kukushukuru sana kwa sababu umeweza kujumuika nasi siku hii ya leo, tukiangazia safari ya nchi yetu katika vita dhidi ya ugonjwa huu. Na sana sana Mheshimiwa Rais, tungependa kukutambua kwa uongozi wako ambao umeweza kusaidia nchi hii kuwa na hatua kubwa kwa maendeleo ya shughuli ya kusaidia watu ambao wanaishi na ugonjwa wa ukimwi. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, tumeweza kupunguza transmission rate, wale ambao wanapata ugonjwa huu kwa 68%, na hiyo ni progress kubwa sana. Kupitia kwa mradi wa Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Margaret Kenyatta, Beyond Zero, pamoja pia na program yako ya Linda Mama, tumeweza pia kupunguza transmission ya ugonjwa wa HIV kutoka kwa kina mama kwa watoto kwa 50%. Na Mheshimiwa Rais, hiyo imewezesha kupunguza mzigo wa kuwachunga watu ambao wana ugonjwa, na pia kwa wale ambao Mheshimiwa Rais wameishi na ugonjwa huu, serikali yako imeweza kuongezea watu zaidi ya double ya wale ambao wanaweza kufikia madawa ya antiretroviral. Na Mheshimiwa Rais, madawa haya yanapeanwa katika hospitali zote nchini, hata zile ndogo kabisa eneo yoyote katika taifa letu. Kwa hivyo watu wanaweza kuishi na maisha yao vyema na wanaishi maisha mrefu kwa sababu ya juhudi hiyo. Mheshimiwa Rais, pia tungependa kuangazia kwamba kwa muda ambao umekuwa rais wa nchi yetu, tumeona pia mapunguzo ya nambari ya watu ambao wanafariki kwa sababu ya ugonjwa huu. Ulipochukua usukani, tulikuwa tunapoteza Wakenya zaidi ya 58,000 people walikuwa wanakufa kila mwaka kwa sababu ya ugonjwa huu. Lakini chini ya uongozi wako tumepunguza namba hii, na hivi sasa watu ambao wanakufa kwa sababu ya ugonjwa huu ni kama 900 peke yake. Na hakika azimio kubwa ni kuleta namba hiyo iwe 0, lakini pia tutambue hatua hiyo. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia kutoka kwa vijana ambao waliongea, changamoto kubwa katika vita hivi ni vijana, sana sana wasichana. Na leo chairman wa NAC alikuwa ananielezea walipokuwa wakifanya survey ya teenage pregnancies katika county ya Narok, walipata wasichana 3. Mdogo kabisa alikuwa na miaka 11 na mkubwa kabisa alikuwa na miaka 17. Wasichana hawa 3, Mheshimiwa Rais, walikuwa wamepata watoto, na kitu cha kustikiza zaidi, wote walikuwa wamepata ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha sana, na lakini kama ulivyosikia Mheshimiwa Rais, tunashikana kabisa on a multi-sectoral approach. Hivi sasa tukiangazia sana wizara ya elimu, kwa sababu ni kupitia wizara ya elimu ndio tutaweza kuwafikia hawa watoto wadogo ambao wameweza kuwajibika kwa sababu ya kupata watoto wakiwa wadogo. Na hakika pia ni kwa sababu watu pia wamekuwa wakiwadanganya na wengine wanabakwa, Mheshimiwa Rais. Na katika vita vya HIV tunakuta kwamba vile ulivyosikia, mama akipata ama mtoto akipata mimba akiwa mdogo, sana sana haendi clinic kwa sababu ya aibu na nini. Kwa hivyo hata akimzaa yule mtoto na ako yeye mwenyewe na virusi vile, mtoto pia vile vile anapata. Kwa hivyo ni jambo ambalo tungependa kuzingatia, na jambo ambalo tunakuhakikishia Mheshimiwa Rais, tutazidi kushirikiana na wahusikaji wote kuhakikisha kwamba tumerudisha namba hizi chini ili nchi yetu iweze kuendelea mbele. Kwa hayo machache, ningependa kukukaribisha uweze kutuzungumzia, nikikushukuru sana kwa kuwa nasi siku ya leo. Asanteni. Asanteni sana na washukuru. Wenzangu, hamjambo?
let me say that I'm very happy to join you here today in Nakuru County as we come together to commemorate this year's World AIDS Day. Indeed, we can recall that in the early 80s, a virus that was very unknown at the time was ravaging millions of people globally. But for us here in Kenya, we reported our own first case in 1984, and a decade and a half later, we declared HIV a national disaster. Since then, as a country, we have made significant progress in containing the virus, and contrary to the view held in the past that it was an insurmountable challenge, I believe we have made progress. And as we celebrate this year's World AIDS Day, we also come together to remember more than 2 million Kenyans who have lost their lives to AIDS. These Kenyans were parents, were children, brothers, sisters, and friends. But we also must recognize that even as we have lost the 2 million, as a country, we still have an estimated 1.5 million Kenyans who are currently living with HIV and whom we cannot forget and must continue to work together with them to ensure that they survive to live a lifelong, full life. Some of them have shared selflessly their experience in order to serve as a beacon of hope to others, that one can still enjoy a long and indeed fruitful life. I'm happy to note that our combined efforts as Kenyans has turned our country's story to one of hope rather than despair. Indeed, as the Principal Secretary has said, the number of AIDS-related deaths in 2013 stood at 58,456. This number has come down to some 19,486 so far, a reduction of 67%, but still accounts for loss of life. We are encouraged by this performance, attributed to the increase in the number of people on life-saving antiretroviral treatment that rose by some 83% from some 656,000 Kenyans to today, where we have 1,199,000 who are on antiretroviral drugs. Kenya's significant investment in HIV prevention has clearly borne fruit. Indeed, new HIV infections have been reduced by about 68.4% from around 101,488 to the current 32,027. Consequently, the HIV prevalence rate has come down from 6% to the current 4%. Kenya is among the African countries leading in achieving universal access to antiretroviral therapy for HIV management, and we also lead the pack in providing more optimized treatment regimes to prevent HIV transmission
and to prolong the lives of our people living with HIV. We have also witnessed tremendous citizen selflessness through their voluntary participation, resulting in breakthrough. The most HIV studies for persons vulnerable to HIV. In 2014, my administration also introduced access to free maternity through the Linda Mama program, and as a result, from 57 to 20 anti-clinical attendance by 18%, where HIV diagnosis during pregnancy is a prerequisite for admission to the program. Because of this initiative, mother-to-child transmission rates, though still high, have reduced from 14% to 9.7% in 2021. Indeed, we must not relent until mother-to-child transmission is completely eliminated. As we all know, HIV response is resource intensive. Of domestic resources to HIV response from 18% to 38% currently. As a government, we are glad to note that our efforts in HIV response are bearing the intended fruits. The national trajectory is promising, placing Kenya, I believe, on a path towards eventually. And in this regard, to commend our researchers, policy experts, programmers, civil society organizations, and also our development partners for these achievements. Today, Kenya plays host and mentors many other countries on lessons due to the that have taken place. Our theme is to end teenage pregnancy, towards eliminating inequalities, as well as new HIV infections. This theme today is a call to action for our country to address what we have stated, and that is the recorded pregnancies in the country undermines Kenya's social economic development and negates the progress made to end HIV as a public health threat. Teenage mothers today are at greater risk of poor health outcomes, as we have heard from our two young people, just birth, as our effort to reaping the demographic dividend of our youth, the intertwined issues of HIV and AIDS, as well as teenage pregnancies, threatens to rob us of this promise. HIV-related stigma and persistent gender violence of our response. And so today, once again call on all officers in national government and also in our county governments and also community leaders and all stakeholders to scale up
context-specific solutions to end teenage pregnancies in the short term. Noted milestones. I am also aware that HIV response in Kenya faces many challenges. Indeed, the emergence of COVID-19 has shifted global attention away from other critical health issues such as HIV and AIDS. But as a government, we have taken measures to ensure that the gains made in HIV response are safeguarded. We recognize that HIV remains one of the world's most significant public health concerns, and what is more of our concern, proportionately impacts those or marginalized children, men, the epidemic Therefore, we must sustain the gains, accelerate progress, and bridge the gaps that stand in the way of eradicating this pandemic. Allow me to note that every year, Kenya requires 25.4 billion to procure HIV and years. Is okay. One country. Health and the National Treasury to jointly work on a solution to secure the essential HIV management and prevention commodities, and other strategic public health programs. In particular, the country must now explore options for partnerships for local contract manufacturing of these commodities so that we are in a position to continue helping our people. I have also further taken deliberate efforts to reform the Kenya Medical Supplies Agency to ensure that our supply chain remains efficient and effective in delivering these essential commodities to the last mile. Ladies and gentlemen, a healthy workforce underpins the sustainable social economic development of any country. And we acknowledge that the development of our country will not be fully realized if preventable diseases persist unchecked. In recognition of the foregoing, my administration will continue to prioritize investments in the health of our people by bringing services and facilities closer to them. Over the last few years, we have tried to stay true to this commitment of the universal health coverage. We are invested in human resources, and state-of-the-art medical equipment, and increased the number of health facilities in all our 47 counties. Indeed, today the total number of public health care facilities have risen from 4,430 to 6,342. We have also seen our human resource for health over the same period of 8 years increase by an extra to 74,172. With this increase, we are better able to remember that prevention remains a key strategy for addressing not only HIV, but also other health challenges. Prevention is better than containment or cure. Each member of society
should be a public health ambassador, advocating for the safe and responsible behaviors that will lead us to victory over preventable diseases such as HIV, AIDS, COVID-19, amongst others. Together we can surmount any challenge, but only if all stakeholders play their respective roles. And once again, today I thank the county government and the people of Nakuru for hosting us here today. I also appreciate the efforts by the Ministry of Health, the National Council of Population and Development, all concerned parties. And on behalf of a grateful nation, I also, most importantly, wish to salute all our healthcare workers for the excellent work and resilience that they have shown. Funga. Niwaulize Wakenya wenzangu kwa heshima kuu. Mmesikia watoto hapa wakiongea. Ni aibu sana kwetu sisi tukiwa wazee na viongozi ya wetu kwa sababu ni aibu kubwa jameni. Ni aibu. Ni aibu. Na siwezi nione ni kwa njia gani mwanaume yeyote anaweza kuweka kichwa yake mbele akiwa amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyu. Na ni vizuri sasa tuanze kuambiana ukweli. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli. Kwa sababu watoto, sio watoto wanajiharibu. Ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Na heshima. Na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter. Mdogo kushinda ule wewe umezaa. Alafu ujiite mwanaume. Wewe ni mwanaume wa saa ngapi bwana? Wewe ni mwanaume wa saa ngapi? Si uende utafute mwenzako kama umechokeshwa na ule uko naye nyumbani. Kwenda utafute rika yako uachane na watoto jameni. Utafute rika yako. Sio kwenda kutafuta watoto wa nyumba ingine. Kama ni namna gani jameni? Kwa sababu hata vile binti hapa amesema tubadilishe tabia zetu. Ukijua uko na mzee ambaye ako na hizo tabia, mweke kwa soko, muanike hapo mbele ya watu, angalia huyu. Hebu muone huyu. Anatembea na watoto wa shule. Hiyo ndio njia ya kusababisha mtu apate aibu, awachane na tabia hizo. Ama ni namna gani? Tusiruhusu tuendelee na mambo haya jameni. Watoto wetu ni baraka yetu kutoka Mwenyezi Mungu ambao watatuchunga sisi siku za usoni. Tukiwa sisi sasa jameni ndio tunawaharibu, si hata sisi tunajiharibia. Tunajiharibia. Kali saidia. Hii ni wewe na wewe na wewe. Saidia. 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 Ndio tuweze kukomesha mambo haya na tupatie watoto wetu nafasi ya kukua na kuwa wananchi wazalendo ambao watajenga taifa lao. Na kuwa na nafasi
ya kufanya mema huko mbele, ambaye hata sisi wakati tutakuwa tumeshindwa na kazi ndio watakuja kutuchunga na kutulinda. Si ni hivyo wenzangu? Kwa hivyo mimi hiyo siongei, na hiyo ni yetu hapa wa Kenya. Tujiulize hiyo watoto wetu, na tujue ya kwamba kuchunga watoto wetu ni kujichunga pia, because if you protect your future, you are protecting yourself. Yeah, but if you destroy your future, you are also destroying yourself. Yeah, yeah. Kwa hivyo mkiona hiyo wazee wakitembea tembea na huko, anzeni kusema mnaona ule mzee ule, ndio aone aibu. Akienda kanisa hakuna mtu anataka kukaa karibu na yeye. Akienda kwa soko hakuna mtu anataka kumkaribia. Akienda kwa matatu kila mtu anashuka anasema wachanani na huyu. Hiyo aibu ndio itasababisha huyo mtu awache hiyo maneno. Kwa hivyo, kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya, na sisi zote tuungane pamoja na tuhakikishe ya kwamba mengi. Nasema asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Unyenyekevu mwingi nitaomba ujumuike nami mahala nimesimama saa. Niombe katibu pamoja na mwenyekiti na CEO waje karibu ili tumpe nafasi, tuketi tafadhali. Tumpe Mheshimiwa Rais nafasi ya kuzindua rasmi ripoti endelezi ya ugonjwa wa ukimwi makala ya 2021. Your Excellency sir, we shall face the screen sir without kindly we clear. May we have the video? Count of 5, 4, 3. Twende makofi kwa Mheshimiwa Rais anapozindua rasmi. Endelezi ya ugonjwa wa ukimwi mwaka 2021. Asante sana. Nitaomba niondolewe podium. Mheshimiwa Rais, nitakuomba kwa heshima tutatoa nakala chache. Tutatoa nakala chache. Nakala ya kwanza Mheshimiwa Rais, nitaomba you give to the PS, sorry. Give to the PS a copy. Nitaomba katibu wetu ndio wa kwanza kupokea kutoka kwa Mheshimiwa Rais ili aweze kwenda kufanya hiyo kazi ya utekelezaji. Makofi kwa katibu wetu. Atafuatwa na mwakilishi wa COG, atafuatwa na PLHIV. Red Cross to follow. Red Cross, representative of Red Cross, representative of AMREF. Red Cross. Red Cross is behind you, sir. Representative of AMREF, Governor Nakuru. She's coming. And then the last one, sir, is AMREF. Thank you, sir.
Asante sana. Nitaomba mwenyekiti wetu kwa niaba yetu sote atamtunuku Mheshimiwa Rais zawadi kwa njia ya heshima, kwa hivyo nitaomba ipokee the chair lady. The CEO kindly come closer so that you can give to His Excellency the President with the chair. Mheshimiwa Rais anatabasamu kwa picha maridadi. Rais baada ya kukubali kupokea zawadi hiyo. You only got one path. You only got one life to live. Your Excellency, this gift is to show the legacy, the report. This is recording the path we have walked. We may have challenges. Niombe board members waelekee kwenye picha, partners na wale watano. Mheshimiwa Rais, asante sana. Tumefika kikomo cha sherehe yetu na tunasema shukrani. Board members, we proceed to the photo area. Board members, studio. Board members, twende kwenye picha tafadhali. Board members, don't follow the president. Board members, twende kwenye picha, and also the 5 partners na the 5 youth reps. Board members, kindly, can you meet at the photo area?